etc. So they have also a very good portfolio. It's a company also that has quite a good presence outside of the US, and so we feel again that with that one, we will have filled in one of the most important gaps in the portfolio. And this is again, like Baldo, a company that was not cheap to buy, but a company that is growing double digits and delivering margins close to 20%. Good, let's then finish with the last part, which is also a very exciting part, which is the technology. And obviously we have to continue. We are the technology leaders in most of the segments where we are present, and it's very important for us to keep reinventing the wheel and trying to change the game in the markets. You know, we give an example here of how medias have changed over time. You know, I don't read Financial Times on paper anymore. I have it on an iPad, and you take it around, and it has obviously totally changed the industry for that regard too. We have done that in many regards with some of our products too. Again, the most important being HVDC and HVDC lights. You have a few examples here on this slide that I think are quite important. Borwind, for instance, that was the first very large size offshore wind park in the northern part of Germany that we then connected, and with an HVDC connection brought back to the grid and helped connecting that. We also helped oil and gas company like Statoil, for instance, to connect their offshore platforms directly to the grid instead of operating generators on the platform itself, and obviously creating damage to the environment. We have also built in Australia, for instance, the longest underground cable in the world, or in Namibia, from all the places. We had, for instance, the very first HVDC overhead line installed on a very large distance. So these are all technical considerations that 10 years ago would not have been possible to talk about, and that is totally changing the face of electricity infrastructure. ABB is also a very creative company, and we were, at our big surprise, even recognized for that as well. What I showed here is a survey that was made a year ago by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, and they were asked to list from 1 to 10 what were the most phase-changing invention in their sector that really changed the way the world is moving. And obviously, as you could expect, things like smartphone or like Facebook or Skype, you know, came up first because it's more consumer-based. And obviously, yes, this has totally changed the way we live today in the world compared to how it was 20 years ago. But interestingly enough, facts, another technology developed here in Sweden, flexible AC transmission system, came in at number 9, because it is really also a revolution how you can suddenly overpower power lines and get much more power going through the same infrastructure than what you had before. So HVDC is really going for a brand new infrastructure. FACS is trying to optimize what you have, and for instance, it's very important when you're close to cities where you don't have the space to develop a larger infrastructure, and the FACT technology there has really been very important. We have about 50% of the install base of the world, and I think we can still claim the technology leadership there that is extremely strong. So we will continue on that. We are committed. We keep increasing our R&D efforts, and I think it is our role as the market leaders to continue also being the pioneers in terms of technology. So finally, summarizing this strategy, I'm the financial guy, so at least I have to show you a few numbers as well. So I mentioned it already before. Our plan is to grow fast. If you think that the best forecast for GDP over the next 5 years is 2, maximum 3%, our intention is to grow organically 7 to 10%, add another 3 to 4% with acquisition. If everything works well, when we come to talk to you in 2015, we're going to be a $60 billion company. And that is obviously a very ambitious target. Or operational margin corridor. We always talk about a corridor because we say we can't call the cycles, but what we can tell you is if the cycle is really bad, we will at least deliver you that margin. If the cycle is our friend, we think we can go as high as 19%. We have hardly changed this corridor from last time, which means we go for aggressive growth, but we don't do it at the sacrifice of margin dividends. And finally, we also are striving at getting a good return on all the investments we make, and our goal is really to reach, by 2015, a 20% cash return on invested capital.
We've been there in the past, before we started our acquisition trail. We are now down to 14, which is normal because we are in the very initial phase of our acquisition. But if we can manage to get it back, and if you can just think about it, you know, every dollar you invest in this company, we commit to make a 20% return out of it. I don't think there are so many places today where we can look for this kind of returns without playing at the casino. So conclusion, that is the last slide, the summary. So it is a very ambitious growth strategy that we have here. It's not easy because we all know that the economic circumstances are not exactly helping, but we think it's also for us an opportunity to make the world a better place, more efficient, more productive, and that we have the technology to do that. And again, this chart has to be read from bottom up. It will all start with execution and competitivity, and that is the condition sine qua non. If that has not been met, it will be very difficult to deliver the other aspects. But I can tell you, we're confident, we're working hard, and we're looking at the future with a lot of optimism. Thank you for your attention. And with that, the translation work in the headset. Does it work, Michel? No. Does the translation work? No, but I don't think he has any. Yeah. It's kind of important. Inte riktigt. Chefen har. Jag gör så här att jag gjorde samma förra gången. Det var förra gången var första gången för mig att stå upp här. Så jag börjar med att presentera vårt team då i svenska ABBs ledning. Så jag börjar med att presentera Lena Andersson som är vår ekonomidirektör för norra Europa och Sverige. Så har vi Anders Karlsson som är chef för lågspänningsdivisionen, Low Voltage Products. Och vi har Hans Ekroth som är chef för hela vår serviceverksamhet. Sen har vi Anders Nylander som kommer att tillträda 1 maj och bli chef för vår Discrete Motion and Automation-verksamhet. Både i norra Europa och Sverige. Sen har vi Johan som är chef för Power Products och också platschef i Ludvika. Och så har jag två kollegor på scen. Jag har Åsa Jackson som tillträdde 1 februari som vår chefpersonaldirektör för Svenska ABB. Demaré som tillträdde som chef för Power Systems 1 april, men som också har varit länge och jobbat med HVDC innan. Så har jag faktiskt Susanne som jag brukar glömma ibland att presentera. Hon är kommunikationsdirektör, men hon springer och letar headset just nu. Men vi får gärna en applåd i alla fall. Jag väntar 2 sekunder. Så Michel, säger någonting på svenska. It's working. Okej, tack så mycket. Tack. Okej, då har jag några minuter på mig att ge en liten kort överblick över Svenska ABB 2011, framåtblick, hur vi jobbar med strategin. Sen kommer det en film igen som Johan har plockat ihop med våra brasilianska kollegor. Och sen kommer Per Ekemark och sen kommer Åsa Jackson och sen har vi en gäst, Johan. Så hoppas att ni är med på noterna nu. Svenska ABB då, 2011, vi var 8800 anställda medarbetare, så vi hade en nettoökning på 100 personer, vi var 8700 2010. Så det var lyckosamt. Vi har också ett antal temporärt anställda som vi hyr in från olika inhyrningsföretag, ungefär 1000 personer. Vi nådde intäkter motsvarande 31 miljarder kronor förra året, så vi lyckades växa orderingångsmässigt. Jag har en bild på det också, till 40 miljarder. Vi såg att gruppen nådde 40 miljarder dollar, vi nådde 40 miljarder kronor på orderingång. Vi nådde 31 miljarder i intäkter. Vi hade starkt resultat, vi bidrog till det starka resultatet inom gruppen. Vi finns på 30 ställen i Sverige. Mycket för att jobba hårt med serviceverksamheten som Hans Ekroth är ansvarig för. Så vi finns nära våra kunder. Våra huvudorter är Västerås med över 4000 anställda, Ludvika med 2600 anställda. Sen investerar vi väldigt mycket i Karlskrona, Per och jag kommer tillbaka till det. Och så finns vi på ett antal andra ställen också. Om vi då tittar på siffror. När det gäller Sverige så lämnar vi aldrig riktiga uppgifter om hur mycket pengar vi tjänar, men vi kan lämna uppgifter hur mycket vi har i orderingång och hur mycket vi har i intäkter.
Ni ser att från 2008 så har vi haft en bra utveckling när det gäller orderingången och vi nådde rekordhöga 40 miljarder förra året. Vi lyckades landa ett antal stora kraftprojekt och våran CFO Michel Demaré har redan nämnt något i Instagram, bland annat jag kommer nämna några och Per kommer nämna fler. Men det som är positivt är att våran basorderingång har varit stabilt ökande också, den är otroligt viktig och den fokuserar vi på. Vi har en fortsatt stor ödmjukhet kring den ekonomiska situationen som Michel har varit inne på, men vi känner att vi är i rätt business och det känns väldigt stimulerande. Vi ser intäkterna har varit ganska så flat, men vi fick en ökning då 2011. Och vi har en bra orderstock. Om vi då tittar på vår svenska verksamhet så är vi en spegelbild av det globala ABB. Och jag går snabbt igenom våra 5 divisioner. PART Products-divisionen som Johan är ansvarig för kraftprodukterna nådde knappt 8 miljarder förra året, 2300 personer. Huvudverksamhet i Ludvika, finns även i Alingsås, finns även i Piteå, finns i Figeholm med tillverkande enheter och även i Landskrona. Men meddelen är i Ludvika. Och det här är en verksamhet som hade ett fantastiskt bra resultat förra året och fortsätter bra 2012. Power Systems då, som Per tar över, nådde upp rekordhöga intäkter om 11,9 miljarder förra året. Växer också ner i antal anställda för vi ser stor tillväxt där. Per kommer gå in på mer detaljer var den här verksamheten finns. Det finns Västerås, Ludvika och Karlskrona, så jag lämnar det med det. Per, jättefina framtidsmöjligheter, men också stora risker i den här verksamheten i och med att det är stora projekt. Lågspänningsprodukterna lite mindre i storlek, men här har vi gjort ett antal förvärv också, Anders. Vi köpte Johan Safety, vi köpte en stor Shareholder och vi tittar hela tiden efter förvärv för att komplettera. Thomas och Bets blir en möjlighet för oss också. Huvudverksamheten i Västerås och Nyköping, Alingsås, men även i Kungsbacka nu, i och med att vi köpte Johan Safety. En fin verksamhet. Discrete Automation and Motion har kanske det krångligaste namnet, med väldigt fantastiska produkter, eller hur Anders? Robotverksamheten som jag kommer tillbaka till, Västerås, vi har motorer och generatorer stora från gamla Machines då, och sen har vi lågspänningsmotorerna och sen har vi även den svenska försäljningen där vi även inkorporerar drivutrustningar. Också en verksamhet som går väldigt bra och har stora möjligheter framåt. Och sen har vi Process Automation, Erik är inte här men han är i USA och träffar kunder.